Hujambo mtazamaji wa UBC TV, unakaribishwa katika taarifa hii ya habari na tunatangaza kutoka mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano. Bila kupoteza muda, hii hapa habari ya kwanza. Waziri wa elimu na michezo Janet Kataha Museveni amezungumzia umuhimu wa kuweka mazingira mazuri ya kukuza uwezo na umahiri wa walimu ili kufikia viwango vya kimataifa. Waziri Janet Museveni, ambaye kupitia hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha maendeleo ya mtaala wa elimu Dr. Jane Baguma wakati wa uzinduzi wa kitabu cha Competency Based Learning, yaani uwezo wa kujifunza kwa kutegemea umahiri, kilichoandikwa na Paul Bendere Ntalo. Kitabu hicho kinaelezea namna ambavyo mbinu za ufundishaji zinaweza kubadilika kutoka katika njia za kawaida za ufundishaji wa darasani kwenda katika ufundishaji kwa vitendo na mazungumzo kati ya mwalimu na mwanafunzi. Kwa kawaida ufundishaji hutolewa kwa njia ya maandiko darasani, ambapo mwanafunzi hapewi fursa ya kutosha kuzungumza na mwalimu wake. Kulingana na wadau wa elimu, wanafunzi wanapaswa kuwa wabunifu wa maarifa badala ya kupokea maarifa hayo tu kutoka kwa walimu. Kitabu hicho kinawawekea msisitizo walimu kuwajibika kikamilifu katika kutumia mbinu za kisasa za ufundishaji kama hatua ya kuifanya sekta ya elimu kuwa yenye ufanisi zaidi. Waziri Mkuu nchini Robinah Nabbanja amekutana na balozi wa China nchini Kampala, Mheshimiwa Zhang Lijong, na kujadili masuala muhimu kati ya nchi hizi mbili. Mkutano huo ulifanyika katika ofisi ya Waziri Mkuu Kampala. Mheshimiwa Nabbanja ameisifu serikali ya China kwa usaidizi inaoutoa nchini, hasa katika maendeleo ya miundo msingi. Nabbanja aliwaarifu wajumbe waliohudhuria mkutano huo kuwa Uganda na China vilianza uhusiano mwaka 1962 baada ya Uganda kuwekwa huru kutoka utawala wa wazungu. Na tangu wakati huo Uganda na China vimekuwa vikifurahia urafiki ulio imara katika nyanja mbalimbali kama biashara na mipango mingine mingi. Amemwarifu balozi huyo kuhusu fursa za uwekezaji zilizopo nchini. Balozi Zhang Lijong ameishukuru serikali kwa kuwakaribisha wawekezaji wa Kichina nchini na kwa ushirikiano uliopo, na kutangaza msaada wa dola milioni 2 kuwasaidia watu wa Karamoja. Unaendelea kutizama taarifa hii ya habari na hii ni UBC TV. Waziri wa nchi wa fedha anayehusika pia na taasisi za kifedha Haruna Kasolo ametoa changamoto kwa Waislamu kufanya kazi kwa bidii ili kuboresha viwango vyao kijamii, kiuchumi, na aliyasema haya akiwa katika mkutano wilayani Kayunga. Mkutano huo ulikuwa ni wa maandalizi ya hafla ijayo ya kusimikwa kwa utawala wa Kiislamu wa Kayunga, ambayo itakwenda sambamba na uzinduzi wa benki ya Kiislamu katika wilaya ya Kayunga. Waziri huyo aliarifu kwamba pamoja na kwamba kuna mipango mbalimbali ya serikali iliyoanzishwa kwa ajili ya kuwaendeleza wananchi kiuchumi, Waislamu wengi wamebaki nyuma kutokana na baadhi ya wanasiasa kuingiza siasa kwenye mipango hiyo na kutotoa taarifa sahihi kuhusiana na mipango hiyo. Aliarifu pia kwamba serikali imetenga zaidi ya shilingi trilioni 1.5 kupitia mipango mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza wananchi kiuchumi. Mheshimiwa Waziri aliarifu pia kwamba atapambana na wale wasiotaka kurudisha mikopo ya mpango wa kimaendeleo wa Emyoga. Naibu mratibu wa mpango wa Emyoga katika Ikulu, Haji Abdul Bisaso,
Amependekeza hamasa ya kuwasaidia watu wa Kayunga kuondokana na fikra potofu ili waweze kutimiza ndoto walizonazo. Mwakilishi wa Kayunga wa Baraza la Dini la Kiislamu Uganda Muslim Supreme Council, Suleiman Madada, alielezea kwamba benki hiyo tarajiwa ya Kiislamu itaendeshwa kwa ushirikiano na wadau. Katibu wa chama cha ushirika cha Kiislamu Kayunga, Haji Ahmed Kawoya, amearifu kwamba watahakikisha kwamba haki na usawa vinazingatiwa kwa wanachama wote wa chama hicho cha ushirika. Tupate mapumziko machache tu kutoka studio. We think that by doing so This week on UBC. In the past, my people could predict the weather, but now the rules of nature have been rewritten. The commitment of taking care of your people and planet presents a challenge. A challenge that leads you into the unknown. Exploring untouched paradises, seemingly from another world. All of them connected by the water that flows downstream from the peak of the kingdom. And I can feel deeply how this mountain is suffering. A place where the purity of the air drives you to keep climbing upward. A treasure that we must all protect before it's lost forever. Karibu tena, tunaendelea na taarifa zaidi kutoka hapa UBC TV. Jukwaa la wanawake katika demokrasia, A Forum for Women in Democracy Forward, limeendeleza juhudi za kuwashawishi wahusika kubuni fursa zaidi za wanawake kuweza kuwa wawakilishi katika ofisi mbalimbali za umma. Mbali na kufanya hivyo, jukwaa hilo linaendeleza juhudi kuhakikisha kwamba panaundwa sheria imara ya kulinda mahitaji ya wanawake, na vile vile wanawake wamepewa ushauri kuwa wamoja ili waweze kufika mbali na kutatua changamoto zinazowakabili.
As an organization and as individuals, we are part of the broader women's movement, and through the Sisterhood Forum, we are making a contribution to seeing how we can reignite the flames of sisterhood, seeing how we can reflect on the issues that we have been working on, seeing how we can lay strategies going forward in view of the many challenges that we face as we advance women's rights and gender equality. For gender-based violence, during the COVID period, we saw high rates of teenage pregnancy. We saw women failing to access reproductive health services, obstetric fistula went up. So there are many, many issues, some affecting women in the rural areas, others affecting women in the urban areas. For example, women in the urban areas are facing issues of domestic violence in homes, but also sexual harassment in working spaces. The country that is known for having very good laws and policies, but there is a problem at implementation. So we need to, continue to do advocacy to ensure that the laws that are on paper are actually implemented, to ensure that the different institutions that are responsible for the implementation of the laws are actually funded. Must we wait 10 years to make a status report when there are so many other things that are going on in the government? So we need the government to come through for women. We need a legal environment that is also favorable. We need all the different players, especially the duty bearer, the state as the duty bearer, to come through, whether it is education, whether it is healthcare. All these things have to work together because at the end of the day, human rights are interlinked. You can't say you're enjoying one right, but you're not enjoying the other. In order to have a holistic human being, a holistic woman, you need all these human rights to be able to speak to each other. Talked about challenges, and we politicians, a young politician, I'm a member of parliament, of course I'm a young politician, we pass through a lot of challenges. First of all, I would say that it's our fellow women that put us down. Okubeera nga tubalowoozaako nnyo mu ngeri eyo okulaba nga nabo batuuka ku kiruubirirwa. Abakyala banneekolera jjanga abatunda ennyaanya mu butale, abakola emirimu egyo egy'omu butale nga beekozesa bokka. Weesanga nga ne kamateneti mukazi waffe akafiirwa. How do we treat those? Waziri wa Haki na Katiba Norbert Mao ametoa wito kwa upinzani na wanaharakati wa haki za binadamu kutoingiza siasa kwenye masuala ya haki za binadamu. Bwana Mao anawashutumu baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu na wanasiasa kwa matumizi yao ya lugha ya chuki wanapowazungumzia viongozi wa serikali na taasisi za umma. Hold the government accountable. Stay in your space of civil society. I see in the newspapers and on some Twitter posts, civil society leaders saying, Mao has now joined the junta. You know, junta. Obviously, if you are an NGO and you use the word junta, then you have joined the dance of monkeys. So I want to ask civil society organization that if you join the dance of monkeys, the monkey's tail will touch your face. So please avoid it. It is not healthy because the lions have long tails. So leave us to do our dance with the parties with whom we compete for power. That one is a fair game. It is extremely unfair for you to join our dance. A picture, let's have a Executive Director, International Refugee Rights. Na baada ya kutua nchini Morocco, timu ya taifa ya mpira ya Uganda Cranes imeshaanza mazoezi kujitayarisha kwa ajili ya mechi ya Ijumaa dhidi ya Guinea, ikiwa na kocha mpya wa timu hiyo. Timu hiyo inatarajiwa kushiriki mashindano ya mpira ya kufuzu kuingia katika shindano la
2026 2026 FIFA World Cup qualifiers dhidi ya Guinea na Somalia. Kocha wao Paul anaamini kwamba watafanya vizuri. A little bit to introduce what I want to see on the pitch. The aggressivity, the reaction we have been doing. Players have been responding. Players have been training very well. Maybe different than otherwise, so they get used to that because I know it's a little bit hard. But I think I saw a good reaction, so tonight we will analyze this training. We will all sit down together. Uganda is facing Guinea on the 17th. Na mtazamaji wa UBC TV, kufikia hapo sina la ziada, ila nakushukuru sana kwa kuwa nasi katika taarifa hii ya habari. Tuonane tena kesho. UBC, inspiring Uganda. Did you know that our number one value as a nation is to respect and protect the environment? With the current population increase of Uganda and industrialization, this has increased pressure on the natural resources, resulting into environmental degradation and global warming. Developing countries like Uganda could face 80% of the global climate change effects by the year 2030 if no action is taken. Join us here on UBC TV, Inspiring Uganda, on our Eco Plus program, where we bring you an in-depth analysis of issues that are disastrous to our environment. Every Wednesday at 7:30 p.m. only on your loved station, the National Broadcaster. This week on UBC. We spent most of our time in Boyogerere, Ginger Road. My father being an engineer, he made himself a very good house, which people would stop, take pictures, and it inspired so many people. My father did one thing for me. When he took me to Tundeje, he told me when I was going, he was taking me in a Mercedes-Benz. Going to the village school, and I went and everybody was saying, and you are from Gayaza? Some were asking, why, what brought you here? He didn't come out up front, but he said, if you see people who want to mess with you, just, he gave me money. Buy them mandazi. So I used to do that. So you got the boys got scared because you're the one giving the yes. S4 still. Father buys me the first car, a brand new. We hear Sarah's story and where her acting career started. At Mlago, that's when I started acting. And I started with UBC. Yes. A new dawn on Behind the Headlines with me, Timothy Nyangweso. Every Wednesday, live in our studios in the heart of Kampala. We have conversations that have analysis, explanation, but not every truth is fact, and not every fact is truth. Every Wednesday, 10 p.m. on your public broadcaster. All on your public broadcaster. UBC, Inspiring Uganda.
One-on-One with Michael Jordan Lukomwa. A weekly face-to-face conversation focusing on accountability, inspiration, information, and sensitization of the public from the various sources such as inspirational profiles. Having a disability is not inability. Professional guidance. There is no special antiretroviral therapy that is given specifically for discordant couples. And of course, politics. Don't you see anywhere that you would give a credit in the fight against COVID? My role as the owner of the country is not to, be preoccupied by giving credit to my servant. We have said that if we are to talk to General Museveni, there must be certain conditions in place. Is it true that you paid